ثلاثة مكرمين بعد السيدة آن فان وو التي هي ربيبة الناشطة الهولندية مارغرت تيدراس التي توفيت مؤخرا بعد عمر أمضته في خدمة القضية الفلسطينية. إذن يكرمها السيد خوسيه نصار من فنزويلا وهو رئيس الرابطة اللاتينية للعودة إلى فلسطين. أطلب من السيد خوسيه نصار إذن القادم من فنزويلا وهو رئيس الرابطة اللاتينية للعودة إلى فلسطين بتكريم السيدة مارغرت تيدراس التي تمثل آن فان وو معنا هذه الليلة. أهلا وسهلا. هلو وعليكم السلام. You're most welcome. إذن سنشاهد هذا الفيديو سوية ثم نتابع التكريم. سأكافح الظلم حتى ألفظ نفسي الأخير. بهذه العبارة ختمت المناضلة مارغرت تيدراس 6 عقود من الكفاح لأجل فلسطين. كانت تيدراس هولندية الجنسية وفلسطينية القلب. رحلت قبل شهر عن عمر يناهز 90 عاما. قضت أغلب سنينها بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بأرضه وعودته إليها. اعتقلت الراحلة مارغرت 12 مرة متنقلة بين السجون الهولندية وسجون الاحتلال، والتهم الملفقة كانت دائما معاداة السامية. آخر كلمات مارغرت وهي على سرير رحيلها في المستشفى نطقتها بالعربية: أريد أن أرى اللاجئين يحتفلون بالعودة. So we ask Miss Margaret please to join us on stage. Miss Margaret will receive a trophy from Mr. Khossé Nassar. Hello. You're most welcome amongst us here today. So we have, first we will give the trophy to Miss Margaret. Okay. You're Miss Margaret? A representative of Miss Margaret. Okay, so I misunderstood that. So Miss Anne Van Woo هي ممثلة السيدة مارغريت بدرس، نكرمها باسمها. I'll ask Miss Anne Van Woo, okay, if you can suffice by few words, because the whole word can be left to the panel discussions which will take place tomorrow and the day after. إذن سنكتفي ببضع كلمات, only few words please, بضع كلمات على أمل أن نستمع إلى الكلمات كاملة في اللجان التي ستحصل غدا وبعد غد. Okay, thank you for asking me to honor Margaret and represent her at this convention. Margaret devoted the last 10 years of her life for the Palestine cause, for fighting for freedom, by working, as she called it herself, 6 days a week to make Dutch people aware of the Palestinian cause. 6 days a week, rain or storm, she went to festivals, cinemas, public areas to convince people of the injustice. Always kind, friendly and non-violent, even if the people were violent to her at her age. Even in the last days of her life, she was active on the internet, sending people information and news of Palestine, news that was not told in regular media. Her last picture is a picture of her with a pamphlet of Ahed Tamimi, and still then she was in action. And even today, a friend of hers is sending Ahed postcards in her name. So even after her death, she's still fighting for justice and freedom of Palestine. Thank you. Balboul. Thanks a lot.